Discover the miraculous blessing your heart needs, a divine transformation for 40 days of faith. In the 3rd year of Jehoiakim, king of Judah, the Israelites found themselves wandering in the stark wilderness, weary and worn from their recent deliverance from the powerful hand of Pharaoh. This desolate land, devoid of sustenance, bore witness to their tireless march towards the promised land, yet it also laid bare their throbbing hunger and parched tongues. Under the relentless sun, the people increasingly began to voice their discontent, lamenting the days of their bondage in Egypt. Would that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in this wilderness! They cried, their faith waning beneath the heat of their circumstances. Moses, clothed with the authority of heaven yet burdened by the weight of leadership, stood torn between his faith and the cries of a new generation questioning God's promise. He looked upon the multitude who had once danced with joy celebrating their departure from slavery, now filled with despair. Their words echoed in the arid terrain, a haunting refrain that caused him to tremble. Would they, so soon after the miraculous parting of the Red Sea, forget the mighty hand that had delivered them? In that moment of dire need, God's heart stirred with compassion. He understood their human frailty and called upon Moses, assuring him that the people would indeed see his glory. "Gather the people together," the Lord commanded, "and they shall witness my provision." As Moses stood before the multitude, his trembling voice proclaimed the promise of God, "At twilight, you shall eat meat, and in the morning, you shall be filled with bread. Then you shall know that I am the Lord your God." Just as the sun dipped below the horizon, a gentle wind rustled through the camp, signaling the arrival of divine provision. Suddenly, quail flitted down from the heavens, filling the air with life and sustenance. As dawn broke, the ground glistened with a mysterious substance, fine like frost, covering the earth, a divine food unlike any they had ever seen. Awed and amazed, the people gathered around, curiosity stirring in their hearts. "What is it?" they whispered in wonder, recognizing it as manna, the bread from heaven, bestowed upon them for their journey. Yet, even with their bellies filled, an even deeper question loomed: could they trust this sustenance? The Lord instructed them to gather only enough for each day, a lesson in reliance, urging them to abandon their fears, embracing hope in His promises. Those who hoarded found their provisions spoiled, a direct lesson in divine faithfulness, echoing through the hearts of this wandering nation. As the days turned to weeks, the Israelites faced trials and temptations, their challenges juxtaposed with the miraculous supply of their needs. Like clockwork, bread rained down from heaven, intertwining their hardships with the melody of quail across the sky. Moses, a faithful leader charged with guiding this fickle community, discerned both their transformation and rebellion. Would they ever truly grasp the richness of God's faithfulness? Each day carried the weight of His prayer. Would they obey His voice tomorrow? Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. The Israelites moved deeper into their wilderness, learning through hardship and witness that God's grace was indeed sufficient. Yet uncertainty lurked even among their multitude. Would they trust in what could not be seen? Would they adhere to daily bread, believing in the promise that provision would come? With every miracle, the stakes raised higher, their faith and loyalty lingering precariously in the balance, waiting for the fulfillment of divine assurance just beyond their grasp. As the sun rose on another day in the wilderness, the landscape was adorned by the promise of dew, glistening like jewels upon the barren ground. The Israelites, waking from restless dreams, stirred with anticipation yet again, their minds filled with a mixture of faith and doubt. In this moment of quiet, the voices of the leaders murmured among themselves, reflecting on the miraculous bread that had sustained them. Yet in their hearts, discontent swirled once more like a tempest. "We remember the fish we used to eat in Egypt for nothing,"
some cried out, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. Their lament rattled through the camp, a stark contrast to the provisions granted by the Almighty. But now our strength is dried up, and there is nothing at all but this manna to look at. Numbers 11:5-6. Moses, overwhelmed by the weight of their grievances, felt the burdens of a leader pressed down by the weight of despair incited by the lack of variety in their meals. He turned his face toward heaven, pouring out his soul to God. "Why have you dealt ill with your servant?" he pleaded, "and why have I not found favor in your sight, that you lay the burden of all this people on me?" In that moment of anguish, the Lord spoke gently, saying, "Gather for me 70 men of the elders of Israel, whom you know to be elders of the people and officers over them, bring them to the tent of meeting, and let them take their stand there with you." Thus, the Lord was about to extend his spirit. He would share the burden of Moses with those chosen. Under Moses' direction, the elders were summoned, and as they gathered at the tent of meeting, the cloud of the Lord descended. The Spirit rested upon the 70 elders, filling them with wisdom and prophetic insight. "They shall prophesy," God declared, "and you shall take some of the Spirit that is upon you and put it on them." In that hour, as the Spirit flowed through them, the people began to witness a new depth of leadership, a divine anointing that stirred their hearts. Yet not all were present. 2 men remained in the camp. Eldad and Medad, though untouched by the gathering, 2 prophesied, proclaiming God's truths. "What is this?" the people whispered among themselves, their hearts racing at the unfolding wonder. Joshua, Moses' aide, ran to him in alarm, "My lord, stop them." For he did not understand the expansiveness of the Spirit's gifts. Moses replied with a voice steady yet infused with yearning, "Are you jealous for my sake? Would that all the Lord's people were prophets, that the Lord would put his Spirit on them." Numbers 11:29. This proclamation spoke not just to the moment, but revealed a longing embedded in God's design for his chosen ones that his Spirit would dwell among them all, igniting their faith, illuminating their path. As the Israelites received the teaching and the Spirit among them began to transform their hearts, they caught a glimpse of a deeper mystery. Perhaps, they pondered silently, this was not merely a journey for bread, could it also be a path to abundant life beyond our circumstances? Days rolled on, the miraculous provisions continued, but the unfolding narrative whispered of something greater, of the fullness of God's promise that lay just beyond the horizon. The wilderness was becoming a school of obedience, and an unveiling of God's sovereignty over their lives. For while they sought the bread that perishes, God revealed a deeper craving, a hunger for relationship, guiding them towards their ultimate Redeemer. As the dust of their trials settled, a divine truth shimmered in the air. The time would come for the fullness of God's promise, and the covenant blessings that awaited would forever change the course of history. But now, as the Israelites turned their hearts toward the one who sustained them, what awaited them in the land flowing with milk and honey, and how would they respond to the deeper covenant that God was crafting before their eyes? Y aconteció que el pueblo continuó quejándose, y su lamento llegó a oídos del Señor. Su descontento fue como el viento furioso que sopla en el desierto. La ira del Señor se encendió, y sus corazones estaban endurecidos por el recuerdo de Egipto. Así, el Señor habló a Moisés, escuchar sus quejas, pero tendrás que advertirlos de la severidad de mi respuesta. Moisés, temeroso, se dirigió al pueblo. El Señor ha oído sus lamentos, dijo, y les dará carne. Pero recuerden, ha sido mi mano la que les ha sostenido en el desierto. No desprecian su sustento. Y así, se levantó una nube de aves en el horizonte. Eran codornices, enviadas por el Señor, y cubrieron el campamento. Mientras los hombres espiaban desde sus tiendas, la promesa se cumplió, la carne llegó a sus mesas. Pero no solo las aves llenaron sus estómagos, sino que un fuego de avaricia consumió sus corazones. Se olvidaron rápidamente de sus ruegos por el sustento divino,
demandando más, descendo el manjar de Egipto. Que vergüenza. Decía el pueblo. ¿Por qué nos ha traído aquí para morir de hambre? En Egipto teníamos abundancia y todo lo que deseábamos. Así es cayeron, olvidando las cadenas que los mantenían cautivos. Cuando el pueblo finalmente comenzó a comer, la carne estaba entre sus dientes, y mientras tragaban, el juicio del Señor cayó sobre ellos. El maná caía en abundancia, y aun así el corazón del pueblo estaba afligido. Comerán carne, dijo el Señor, pero también cosecharon lo que han sembrado en desobediencia. Al día siguiente, mientras las aves eran cocidas y la carne saturaba el aire, un fuerte aire sopló a través del campamento, trayendo consigo un pestilente hedor. Y grande fue el lamento entre ellos, pues la ira de Dios se manifestó en la consecuente perdida. Muchos, llenos de glotonería, fueron golpeados por una plaga aquel lugar se conoció como Kibrit Hadava, el sepulcro de los que anhelaban la carne. Entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor, en su misericordia, sanó a los que permanecieron. Sin embargo, las lecciones del desierto fueron profundas. Ellos aprendieron que el camino de la libertad no siempre se demuestra en tener cada deseo satisfecho de inmediato. Y sucedió que el pueblo continuó su jornada, pues la nube que guiaba al pueblo avanzaba. Y el elevar sus ojos hacia el horizonte, a lo lejos, vislumbraron paisajes floridos que prometen un futuro de abundancia. La tierra era hermosa y el amor del Señor hacia ellos jamás se tambalearía, aun cuando ellos vacilaban en su fidelidad. Moisés se volvió hacia el pueblo, su rostro iluminado por la gloria de Dios. Recordemos, dijo, que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Las raíces de la fe empezaron a germinar en ellos, y la esperanza comenzó a brillar más allá del desierto. Mientras se acomodaban en su andar hacia la tierra prometida, un silencio reverente se apoderó de la multitud. Fue entonces cuando una voz como un susurro divino resonó en sus corazones, prometiendo, el día se aproxima en que conocerán no solo la carne y el pan, sino el verdadero alimento de la vida eterna. Un redentor se levantará entre ustedes, y por medio de él, todo será renovado. Así, el camino se extendía por delante, con la promesa de una esperanza que superaría la sed en el desierto. ¿Cuál sería la respuesta del pueblo a este llamado divino? ¿Abrazarían la transformación que Dios había planeado, o continuarían buscando el sustento de una tierra que no prometía vida? Y sucedió que mientras el pueblo avanzaba en su travesía, un sentimiento de inquietud comenzó a brotar en sus corazones. Algunos se pasaban la voz afirmando que el desierto era un juicio divino, que el camino hacia la tierra prometida era ahora incierto. Y Moisés, viendo la angustia en sus rostros, buscó la dirección del Señor. Moisés, dijo la voz de Dios, resonando como un trueno en su interior, llama al pueblo, y enséñales a mirar no solo con los ojos de la carne, sino con los ojos del espíritu. Yo estoy con ellos, y mi promesa es eterna. Al día siguiente, Moisés convocó a los líderes de las tribus. Hermanos, les dijo, el desaliento que sienten proviene de olvidar las maravillas que el Señor ha realizado ante nosotros. Recordemos cómo nos liberó de la prisión de Egipto, cómo dividió el mar y nos guió con fuego y nube. No dejemos que el miedo ensombrezca nuestra fe. Una anciana que había sido testigo de los milagros se levantó entre la multitud.
Escuchen la voz del Señor. Exclamó. Él transforma el desierto en oasis y las dificultades en bendiciones. Debemos confiar y aferrarnos a sus promesas, pues la tierra que fluye leche y miel nos espera. Y así, un nuevo fuego comenzó a arder en sus corazones. Alabo y adoración comenzaron a elevarse entre ellos, resonando en las praderas del desierto. Con cada paso que daban, la alabanza se transformaba en un himno de esperanza, recordando las palabras que el Señor les había entregado. Ser tu Dios, decía el Señor, y tú serás mi pueblo. No olvides que el maná del cielo es solo un símbolo de la provisión que tengo para ti. No te aferres a lo perecedero, sino angela lo eterno. Mientras seguían su camino, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un aroma dulce y fresco. Era como si la naturaleza misma respondiera a su alabanza, el desierto empezaba a florecer ante sus ojos. Como el profeta Isaías había dicho, el desierto y la tierra seca se alegrarán, y el yermo disfrutará y florecerá como la rosa, Isaías 35:1. Cuando llegaron a un lugar llamado Elim, hallaron allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, un oasis en medio de su travesía. El pueblo, maravillado por la provisión del Señor, se acercó con asombro, bebiendo de las aguas que refrescaban sus cuerpos y espíritus. Mira lo que el Señor ha hecho. Gritaba uno. Él nunca nos dejará ni nos desamparará, respondía otro, recordando la promesa del sustento eterno. Sin embargo, Moisés, aunque gozoso, sabía que aún había lecciones que aprender. Se retiró ahora, buscando la revelación de cómo guiar a un pueblo que siempre parecía voltear su mirada hacia lo que carecen. Señor Dios, clamó, instruya este pueblo en el camino que deben seguir. Enséñales a recordar que su alimento, el verdadero maná, descendió del cielo. Revela aquello que debe saciar su alma. Y entonces, la voz del Señor le habló nuevamente, a través de tus manos más señales y maravillas se manifestarán. Tu pueblo verá mi gloria y conocerá que en mí tienen vida. Su corazón se transformará, y su búsqueda de carne será cambiada por un anhelo de conocer más. Y así, mientras el pueblo descansaba en Elim, un nuevo viaje comenzaba a moldear sus corazones. Era el inicio de un camino de transformación, de un encuentro profundo con aquel que sustenta tanto el cuerpo como el alma. Con cada paso que daban hacia la tierra prometida, un misterio mayor se desvelaba, que otros milagros preparas para ellos? ¿Cuál es el destino que realmente has planeado en tu divina soberanía? Y sucedió que, después de reposar en Elim y de haber saciado de las aguas que el Señor proveyó, el pueblo continuó su camino hacia el desierto de Sin, que se encuentra entre Elim y Sinai. Mientras marcaban, la necesidad de alimento surgió nuevamente entre ellos, trayendo de vuelta el eco de sus temores. ¿Qué comeremos? Se preguntaban los israelitas, mientras recordaban con nostalgia los potajes y el pan que dejaban atrás en Egipto. ¿Nos ha sacado el Señor a este desierto para que muriéramos de hambre? Moisés, consciente de la revuelta que se gastaba, volvió su rostro al Señor, implorando por dirección. Señor, tu pueblo clama por alimento. ¿Qué harás en esta ocasión para mostrarles tu provisión? Y el Señor respondió a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente lo que necesita, para que yo lo pruebe en ellos si andan en mi ley o no. Éxodo 16:4. Al amanecer del día siguiente, una capa de rocío cubrió la tierra,
y a levantarse el sol, su brillo revelo un maná que parecía escarcha. Al verlo, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Moisés les dijo entonces, este es el pan que el Señor os ha dado para comer. Este es el alimento que debéis recoger, cada uno conforme lo que pueda comer. Éxodo 16:15. El pueblo se llenó de asombro y tomaron del maná, cada uno llenando sus recipientes conforme a su necesidad. Así pasaron los días en el desierto, con el maná como sustento. Cada mañana caía del cielo, y cada tarde el pueblo menguaba en sus quejas, pero el Señor, en su misericordia, nunca los abandonó. Les instruyó también que en el día del Shabbat, recogieran el doble el día anterior, pues en ese día no habría maná. Y así, los israelitas aprendieron no solo a alimentarse de aquel maná celestial, sino también el valor de la obediencia y la disciplina. Durante 6 días, recogían suficient para sobrevivir, y en el séptimo, descansaban, recordando que el Señor era su verdadero proveedor. No obstante, algunos desobedecieron, buscando recoger más de lo que necesitaban, y al siguiente día hablaron que el maná se había podrido y era inservible. Al ver esto, Moisés les admoestó, ¿hasta cuándo desobedecieron mis mandamientos? El Señor ha establecido este día de reposo para que aprendan a confiar en su palabra. Éxodo 16:28. Con cada hechura de maná y cada día que el pueblo pasaba en el desierto, emergía un profundo mensaje que resonaba en sus corazones. La verdadera provisión del Señor no estaba solo en el alimento, sino en la relación que tenían con él. La búsqueda de lo eterno era la clave para el sustento real. Mientras el pueblo continuaba poniendo a prueba sus corazones en el desierto, se preguntaban en voz baja, ¿estaremos preparados para la gran bendición que él ha prometido en la tierra que fluye leche y miel? Así fue como cada paso que daban afianzaba más su dependencia del Señor, y con el tiempo en su viaje, se hacía evidente que la transformación en sus corazones era solo el comienzo de una historia aún más asombrosa, que otros designios tiene el Señor para este pueblo que él ha elegido. ¿Qué gloria se revelará al final de su travesía? Y sucedió que, en sus días de andar por el desierto de Sin, el pueblo comenzó a murmurar entre sí de nuevo, pues la escasez de carne pasaba sobre ellos. ¿Quién nos dará carne a comer? Clamaban, recordando con tristeza los pescados, los melones y las cebollas de Egipto. Ahora hemos perdido todo deseo, solo tenemos este maná que nos sacia. Números 11:4-6. Moisés, angustiado ante el clamor del pueblo, fue de nuevo ante el Señor, y su voz se elevó en súplica. Señor, ¿por qué me has afligido con este pueblo? ¿Soy yo el que ha concebido a todos estos? Me has dicho que los leva en brazos, como los leva una madre a su hijo? Yo no puedo cargar con este peso, porque ellos me están abrumando. Números 11:11-14. El Señor, en su gran misericordia, respondió a Moisés, reúna 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes conoces como líderes del pueblo. Yo los llenaré con el mismo espíritu que está sobre ti, y ellos levarán la carga del pueblo contigo. No me han despreciado a ti, sino a mí. Números 11:16-17. Así hizo Moisés, y reunió a los ancianos del pueblo. Cuando el espíritu del Señor descendió sobre ellos, comenzaron a profetizar, proclamando la grandeza de Dios. Sin embargo, entre el pueblo había dos que habían quedado en el campamento, Eldad y Medad,
y tambien elos profetizaron. Un joven corrió a Moisés y le dijo, Eldad y medad están profetizando en el campamento. Entonces, Josué, hijo de Nun, que era un joven y assistant de Moisés, le dijo, Señor mío, prohíbe que profeticen. Mas Moisés le respondió, ¿Eres celosa por mí? Oyala que todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11:27-29. Así continuó el viaje del pueblo, alimentándose del maná y siendo guiados por la nube que los cubría de día y la columna de fuego que los iluminaba por la noche. Pero el angelo de carne persistía, y el pueblo comenzó a llorar, diciendo, ¿Quién nos dará de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, también de los pepinos, los melones, los pueros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma es seca, no hay nada sino este maná. Números 11:4-6. Y sucedió que, tras haber recibido la carne que el Señor les prometió, el pueblo se entregó a un festín, devorando a placer aquello que había caído del cielo. Sin embargo, el llanto y la resistencia de sus corazones permanecen. La carne satisface, pero el espíritu clama por algo más profundo y duradero. Así pues, tras el festín, las nubes de descontento se alzaron una vez más. Moisés, bajo el peso de su tarea, sintió la tristeza y la frustración desbordarse en su corazón. Buscó la presencia del Señor, clamando con inquietud, ¿cómo puedo llevar solo yo el peso de este pueblo en medio de su rebelión? ¿Hasta cuándo me soportarás en este desierto sin rumbo? Ellos me han hecho sentir como un extraño, despojado de la yugo que es mi deber. Números 11:14. Entonces el Señor respondió a Moisés con firmeza, pero con amor, reconsidera el camino de estos hombres. Ellos no te han despreciado, sino que, en su insaciabilidad, han olvidado mi pacto. Pero escucha con atención, enviar entre ellos un fuego, una plaga que consumirá a los codiciosos, para que aprendan que no se puede jugar con los delitos y las abundancias de este mundo sin consecuencias. Números 11:33. Y aconteció que, mientras el maná caía y la carne fluía sobre el campamento, un viento del desierto sopló, levando a las aves y a la carne hacia el pueblo. Los Israelitas comieron y se regocijaron, pero en su jubilo, algunos cedieron ya no solo a la necesidad, sino a la codicia. Y, en efecto, una plaga se desató, muchos de los que habían desobedecido sufrieron la ira del Señor y cayeron en sus deseos. El lugar donde este acontecimiento tuvo lugar fue llamado Quibrot-Hatava, que significa las tumbas de los deseos, pues allí sepultaron a los que sucumbieron ante su insatisfacción. Números 11:34. Este evento se propagó entre las tribus, dejando en sus corazones una lección grave sobre el poder de la codicia y el peligro de deir lo que Dios no ha ordenado. Y cuando pasaron aquellos días de juicio, la nube que había estado con ellos seguía moviéndose en dirección hacia el desierto de Parán. Era un recordatorio constante de que el viaje hacia la tierra prometida no era solo un desplazamiento físico, sino una travesía de transformación espiritual. Moisés, viendo el sufrimiento del pueblo y la ira del Señor, se volvió hacia él y dijo, Señor, ¿qué haré con este pueblo que reclama su carne y olvida tus maravillas? De verdad los guiarás hasta la tierra prometida cuando ellos mismos se apartan de ti? Números 14:13. El Señor, en su infinita paciencia, le respondió, como he prometido, levará a mis escogidos a la herencia que les he preparado. Cada prueba es para purificar su corazón,
moldear su character y prepararlos para lo que está por venir. No temas, Moisés, el tiempo de mi promesa se acercará, y on más grande será la revelación de mi gloria. Números 14:14. Así, el pueblo de Israel regresó a la senda, enfocados en la travesía que les aguardaba. Mientras lo hacían, en sus corazones resonaba cada vez más fuerte la pregunta, ¿qué más reservará el Señor para nosotros en este desierto? ¿Qué maravillas on no hemos vislumbrado en sus planes soberanos? Y así, la búsqueda de la fidelidad comenzó, dejando entrever las huellas del divino propósito que pronto, de forma asombrosa, habría de manifestarse. Y sucedió que mientras el pueblo avanzaba, encontró a Moisés abrumado por el peso de su intercesión, clamando día y noche por aquellos que habían desobedecido. En la aflicción de su alma, el Señor lo llamó nuevamente desde la nube, diciendo, Moisés, reúnelos en el lugar donde el agua brotó de la roca en Meriba, y ali hablarás a ellos de mi amor y de mis juicios. Y Moisés hizo como se lo ordenó, y del desierto surgió un gran murmullo, pues el pueblo, aturdido por los días de sus ansias insatisfechas, anhelaba escuchar la voz de su líder. Cuando estuvieron todos reunidos, la gloria del Señor apareció sobre ellos, cubriendo el tabernáculo con su luz radiante. Moisés se puso de pie, y con una voz firme y llena de poder, habló, oh, pueblo de Israel. ¿No es el Señor nuestro Dios quien nos ha llevado aquí? ¿No es el quien ha proveído para nuestras necesidades? Mirad los desiertos que hemos cruzado, las pruebas y los manjares del cielo que hemos recibido. Sin embargo, on persiste la rebeldía en vuestros corazones. Y al oírlo, algunos del pueblo empezaron a murmurar, recordando sus días de esclavitud en Egipto, donde pensaban que sus deseos eran satisfechos. Entonces el Señor, con voz potente, dijo, yo soy el Dios que os sacó de la casa de servidumbre. No en carne, sino en espíritu os he llamado a la libertad. Mi anhelo es que aprendáis a confiar en mí por encima de todo deseo carnal. Moisés, comprendiendo que la batalla no era solo física, sino espiritual, se postró ante el Señor y clamó, Señor, haz que entiendan que el verdadero alimento no es el de esta carne, sino tu palabra, que sostiene no solo el cuerpo, sino el alma. Y el Señor respondió, haciendo llover maná sobre el pueblo una vez más, una queda de pan celestial que les recordaba que él es la fuente de toda vida. 15 días siguiente a la rebelión, dijo el Señor, que venga sobre vosotros una manifestación poderosa de mi bondad. Un nuevo pacto se establecerá en vuestros corazones, y cada día será un recordatorio de que soy yo quien os guiará de la oscuridad hacia la luz. A medida que el maná caía, se intensificó en el air una atmósfera de expectativa. Cada israelita comenzó a entender que el maná representaba algo más que sustento, era un símbolo del amor inquebrantable de Dios y de un futuro lleno de promesas. Así, comenzaron a compartir sus historias, intercediendo unos por otros, construyendo comunidad, y sanando las heridas que habían causado sus insatisfacciones. Y Moisés vio que el pueblo comenzaba a transformar su anhelo de carne en un profundo deseo de conocer más a su Dios. Entonces escuchó la instrucción divina, haced esto en recordatorio de mí, y recordad que el camino hacia la tierra prometida está lleno de mi gloria, no solo de provisions. Finalmente, en aquel momento de unión y reflexión, el pueblo comenzó a entonar un cántico nuevo, reconociendo la grandeza de su Dios que, aunque les había disciplinado, también había previsto un camino de redención. ¿Qué más manifestará el Señor en nuestro camino?
Que nuevas maravillas aguardan en la travesía hacia la tierra prometida, cuestionarán, este eco reverberando en sus corazones. Y así, la voz del Altísimo resonó una vez más, no solo es una tierra que os permito, sino un reino eterno que establecer en vuestros corazones. La verdadera transformación comenzará en vosotros para que se vea a través de vosotros. Y ocurrió que, después de aquellos días de meditación y de maná, el pueblo de Israel continuó su viaje por el desierto, guiado por la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. El corazón de Moisés estaba lleno de anticipación, pues el mensaje del Señor había calado profundamente entre ellos. En la mañana de un nuevo día, el levantamiento del sol iluminó el horizonte y todos los ojos miraron hacia el desierto que se extendía ante ellos. El Señor, en su infinita sabiduría, descendió sobre Moisés y le habló desde la nube de gloria. Moisés, dil al pueblo que se prepare, porque en su camino hacia la promesa, les otorgar instructions sobre la manera en que deben andar, para que no se aparten de mi pacto. Así, Moisés reunió a las tribus y les dijo, escuchad, oh Israel. El Señor, vuestro Dios, ha establecido un camino justo para vosotros, un camino de santidad. Él ha visto vuestra aflicción y ha hecho un pacto que no solo os guiará a una tierra prometida, sino que transformará vuestros corazones en morada de su presencia. Y el pueblo, al oír las palabras de Moisés, sintió un estremecimiento en su interior, y muchos se postraron en adoración, reconociendo la grandeza del Dios que los guiaba. Algunos, sin embargo, onlookaban con sus antiguos deseos y murmulos de incredulidad. Entonces, el Señor dijo, Moisés, leva a los líderes de las 12 tribus y lévalos a la montaña donde entregar mis leyes para que los reciban como un regalo de vida. En el monte, la tierra tembló y un rayo de luz brillante rodeó la cima como si fuera el mismo cielo descendiendo. Cuando los líderes llegaron, Moisés se postró ante la majestuosidad divina, y a través de la nube, resonó la voz del Creador, escuchad mis mandamientos, serán lentes por los cuales podréis ver mi gloria. No los veréis solo como reglas, sino como la expresión de mi amor por vosotros. Y el Señor proclamó los 10 mandamientos, fundamentals para la vida del pueblo, preguntas de verdad y banderas de esperanza. Moisés, al descender del monte, comenzó a escribir cada palabra y cada estatuto en tablas de piedra, como un recordatorio perenne de su relación con el Altísimo. Viendo la seriedad de la instrucción divina, algunos en el pueblo se sintieron abramados, preguntándose, ¿podremos cumplir semejante ley? ¿Podremos ser verdaderamente libres? A lo que Moisés respondió, este es el camino hacia la libertad, pues el que ama mis leyes, tiene paz en su camino. Y el pueblo, con temor reverent, se compromiso en su corazón a obedecer los mandatos del Señor. Hermos todo lo que el Señor ha dicho y seremos su pueblo, proclamaron con una voz unida. Luego, entró en sus corazones una comprensión más profunda de la palabra del Señor. No solo se trataba del cumplimiento, sino también de la promesa de un nuevo corazón que sería concedido a aquellos que lo buscaban. Era un amanecer de fe ante ellos. Y en aquel momento, el cielo se abriron como si el mismo Dios sonriera hacia su pueblo, y la voz del Altísimo resonó una vez más, el tiempo está cercano en que realizar una alianza nueva, donde la ley será escrita en sus corazones y no solo en tablas de piedra. Como yo les he amado, así amarán a otros. La verdadera transformación se acerca, y por medio de ella, los guiará las aguas vivas.
Así, el pueblo comprendió que su viaje era solo el comienzo de un plans grandioso y misterioso del Señor, un camino que resonaba con la esperanza de un futuro glorioso que ni los ojos humanos ni los corazones de los hombres podrían haber imaginado. Y así, después de muchos días de travailles y tribulations, el pueblo de Israel se encontraba congregado en el umbral del destino prometido, un lugar donde fluye la leche y la miel. Sus corazones, marcados por la experiencia del desierto, anticipaban la realización de la palabra del Señor, que había resonado en su interior desde el inicio de su andanza. Moisés, ahora un hombre transformado por las pruebas y el contacto con lo divino, se alzó ante ellos con la autoridad y el amor que Dios le había infundado. Oh, pueblo de Israel, comenzó, su voz profunda y robusta, hoy estamos aquí porque el Señor ha mostrado su misericordia. Recordad que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras son vida para nuestro ser. El pueblo, que había conocido tanto la escasez como la abundancia, sintió la verdad del mensaje penetrar en sus corazones. Montones de reflections nublaban sus pensamientos, lo que había comenzado como una queja se había transformado en un canto de alabanza. Muchos recordaban como habían clamado en la noche oscura del desierto, y ahora veían el horizonte iluminado por las promesas de Dios. El Señor, en su infinita sabiduría, enviaba un nuevo viento, uno de renovación y esperanza. Un resplandor de luz se levanta sobre las colinas de la tierra prometida, y en ese momento, Dios les habló nuevamente, y aquí, los días que vienen son días de cumplimiento. Les dar esta tierra, pero recordaréis que no ligaríais en vuestros propios esfuerzos, sino por la fe que teníais en mí. Mis leyes estarán en sus corazones y serán guiados por mi espíritu. Moisés, viendo como la esperanza comenzaba a florecer entre el pueblo, tomó el liderazgo con un renovado ardor. Nosotros hemos sido elegidos para ser luz entre las naciones, exhortó. Este no es solo un viaje a una tierra de abundancia, sino la misión de vivir en plenitud de mi presencia y declarar mi gloria. Vamos a poser lo que el Señor nos ha prometido. Mientras avanzaban hacia la frontera de su bendición, el pueblo se unió en un clamor unificado, su fe ahora tangible. Con cada paso, sentían la tierra vibrar bajo sus pies, no solo como una conquista física, sino como un testimonio de la fidelidad de Dios. La travesía había sido larga y ardua, pero al mirar atrás, cada desafío fue visto ahora como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Así, llegaron a los límites de la tierra prometida. Miraron sobre los campos verdes y las ciudades edificadas, y sintieron la promesa cumplirse ante sus ojos. Aquí está el regalo de Dios. Exclamaron, extasiados. Él ha sido fiel a su palabra. Recogiendo la fragancia del aire fresco de la tierra, que prometía bendiciones, Moisés se volvió hacia el pueblo, esta es la tierra que el Señor nos ha dado. Recibamos su provisión con un corazón agradecido. No olvidéis a quien pertenece esta gloria. Servidle con todo vuestro ser. Mientras iniciaban la toma de posición, notaron una profunda transformación en su carácter, comprendiendo que estas tierras no solo eran un cumplimiento de promesas terrenales, sino el principio de una relación renovada con su Creador. Y así, poquito a poco, el profundo eco de lo que había sido su historia resonó en sus corazones, guiándolos no solo a un hogar físico, sino hacia un nuevo pacto con el Dios que era fiel.
Ali, en la frontera de la tierra prometida, la verdadera esencia de su travesía es hizo clara, no eran simplemente un pueblo en busca de alimento, sino un pueblo buscador de la verdad y del amor de Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Exclamaron, y sus voces se elevaron como un solo cuerpo, resonando en los valles y montañas, una declaración de fe que no solo era para ellos, sino para todas las generaciones que habrían de venir. Y así fue como el pueblo de Israel, guiados por su luz, recibió la abundancia de Dios en la tierra prometida, levando consigo la certeza de que cada alimento espiritual que habían aprendido en el desierto continuaría levando a un nuevo déspota en la esperanza del reino eterno. Su viaje, una testimonianza de fe, resonaría a lo largo de los siglos, un recordatorio perenne del amor inquebrantable del creador por su pueblo. Este es el relato que se ha compartido y se seguirá compartiendo, el eco de la libertad, la fe y el amor de Dios, sanando en cada rincón del mundo. Que se levant la nueva generación que persiga a Dios con fervor y viva como testimonio de su gloria. No esperes más. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscribite inmediatamente al canal para que no te pierdas los relatos poderosos de la vida de fe. Deja un like ahora para ayudar a que la palabra de Dios se propague a través del algoritmo. Comenta tus reflections espirituales y como esta Biblia ha impactado tu fe. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar la verdad de Dios. Es el momento de ayudar a expandir la verdad bíblica en este mundo.